All right, so we'll get started. So welcome. Thank you for joining us today. We are in a situation in the community where we're looking at many positive COVID cases, and Suffolk County has reached out to the school district to see what we can do to help figure out what the true percentage of positive infection cases we do have here in Riverhead. Before I continue, I'm Christine Tona, Interim Superintendent, and joining us is Daniela Perez, who will do the translation for us today. Gracias a todos por estar presentes. Como es sabido, tenemos varios casos positivos, un número de altos casos aquí en Riverhead, y el Departamento de Salud pues quiere saber exactamente el porcentaje real de los casos aquí en Riverhead. La que está presentando es la superintendente interina, la señora Christine Tona, y yo soy Daniela Pérez, su intérprete. Thank you. So yesterday I sent a letter out with some information about how this process is going to work. We've had several conversations with county officials and Suffolk County Department of Health Services officials to figure out what this will look like. Also, our neighbor, Hampton Bays, started this process today. So I was able to go visit their middle school this morning to take a look at their process, because we'll be replicating their process tomorrow, Monday, and Tuesday. El día de ayer yo mandé una carta porque estamos trabajando juntos con los oficiales del condado y los oficiales del Departamento de Salud para hacer estas pruebas. Nuestro vecindario, la ciudad que está a la par de nosotros, Hampton Bays, comenzó este proceso el día de hoy y la señora Tona fue a visitar al distrito en la escuela de la Middle School de Hampton Bays para ver cómo estaba o cómo funcionaba este proceso, ya que nosotros pues esperamos que lo comencemos el día de mañana, el lunes y el martes aquí en nuestro distrito. So right now, the schools do not have high incidence of positive cases among students and staff. However, the Riverhead community does. But the issue is only the people that are getting tested are the ones primarily that are showing symptoms. So we may be showing a false positive rate here in Riverhead. The governor has indicated that he's moving forward with a plan about microclusters, and in the community, the percentage of positives is pushing us towards the red zone, where we may have to close not only the schools, but the businesses in the community. And the school wants to help so that doesn't happen. Ok, ahorita no tenemos números altos entre los estudiantes o el personal aquí en las escuelas, pero a nivel de pueblo, el pueblo de Riverhead, sí tienen bastantes números altos de casos positivos. Y la gente que se está haciendo las pruebas, pues son la gente que tiene síntomas. Entonces, por eso queremos ver que si tal vez hay un porcentaje de gente que esté infectado, pero que no tiene síntomas. El gobernador tiene un plan que se llama microclusters, quiere decir que estaríamos en una zona roja y eso significaría que cerraríamos las escuelas, y no solo las escuelas, pero también los negocios, restaurantes y todo lo que está alrededor en nuestra comunidad. So the survey that went out last night asks for families to indicate whether they would like their student to be tested, their child to be tested here at school. And also for our employees, if they would like to be tested as well. It's completely voluntary. And how it will work is tomorrow we're planning to test at the high school. Those that are randomly selected from the survey that indicated that they were willing to be tested will be notified later today via email with an appointment time. And the students or staff members will report to the high school, the back gym, at the time indicated. When they arrive, go ahead, Daniela, before I go. Thank you. La encuesta que salió el día de ayer es para si usted quiere que su hijo que le hagan la prueba de COVID. Todo esto es voluntario. El día de mañana se comenzarán las pruebas en la high school. Estas personas se van a escoger al azar, y si usted es escogido o este estudiante es escogido, se le va a estar enviando una notificación al correo electrónico que llenaron en la encuesta, y se reportarán en el gimnasio de la parte trasera de la escuela y le van a dar un tiempo específico para su cita.
So when the student or the staff member arrives in the gym, they'll be greeted by Riverhead staff members. There'll be a few questions, typical of the questions that we ask our staff every morning and our students' families to answer on Sunday evenings. Have they tested positive recently? Have they traveled? Have they been around someone else who's tested positive? Because we want to make sure that those that are tested tomorrow are people that are not exhibiting symptoms of COVID. So once that check-in happens, then the student or staff member will go over to another section where they will receive a nasal swab from an employee from the Department of Health Services. So that nasal swab is very gentle, it's quick, it's not painful. I have been swabbed for COVID testing, and it's a minimally invasive procedure, and it does not cause any discomfort or pain. Cuando los estudiantes o el personal de la escuela lleguen al edificio, van a estar llenando una encuesta similar a la que el personal tiene que llenar a la encuesta todas las mañanas, o los estudiantes tienen que llenar los días domingos antes de presentarse a la escuela con las preguntas, por ejemplo, si ha tenido algún síntoma reciente o si ha dado positivo en los últimos 14 días o si ha viajado afuera del estado. O si ha estado cercano a alguien que tiene en los últimos 14 días, pues lo que están buscando que estas personas que se van a hacer la prueba no tengan ningún síntoma presente. La prueba consistirá en un hisopado en la nariz, dice no es dolorosa, es algo bastante que no afecta mucho. La superintendente dice que a ella se lo han hecho varias veces y no duele. So after that nasal swab is done, the student or the staff member will sit socially distanced from other people for about 15 minutes while the testing is completed. And then our nurses will be present as well. And one of our nurses will have that student come and sit with them, and they'll review the test result at that time, whether it's positive or negative. Después que le hagan la prueba, el hisopado, la persona se sentará siempre guardando el distanciamiento social y una de las enfermeras del Departamento de Salud, cuando ya tengan los resultados, se sentará con esa persona, hablará con la persona acerca de los resultados, sea positivo o negativo. If the person tests positive, if it's a student, the family will be contacted immediately and asked to pick the student up. But if the student is negative, the student will then at that time return to class. And same thing with staff. The staff member would know right away whether they were positive or negative. Si el resultado es positivo y si es un estudiante, la familia o los padres de este estudiante se contactarán rápidamente para que recojan al estudiante, y si el resultado es negativo para el estudiante podrá regresar a sus clases. Si es el personal, pues ellos sabrán si es positivo o negativo rápido. So once that's done, the information is entered into the Suffolk County Department of Health Services and New York State Department of Health portal. And the way that they've been keeping track of community rates is by zip code. And so those test results will get added into the pool. And then the percentage of positive cases may change because, as I mentioned earlier, most people who are going for testing are those that are exhibiting symptoms. So it's expected that they will test positive. So the thinking is that in this community, the reason the rate is so high is because the majority of people being tested are positive. They know that they suspect being positive when they go for the testing. So by including more people who reside in the Riverhead community in the testing process, that will hopefully drive the infection rate down and be a true indication of what the infection rate is in Riverhead. Ok, esta información se va a compartir con el Departamento de Salud y el portal del Estado de Nueva York, y ellos están trazando los números de casos positivos en la comunidad con los resultados, y todo esto se va a agregar al porcentaje de casos de las personas que
están en nuestra comunidad y que tienen resultados positivos. En la comunidad, como usted ha sabido, las personas como estaba diciendo ella antes, las personas que se están haciendo la prueba, pues realmente son las personas que tienen síntomas y por eso pues ya se sabe que es positivo, pero pueden andar personas que no tengan ningún síntoma y por eso quieren hacer la prueba para asegurar y tener un número exacto o un porcentaje exacto de los casos positivos que tenemos aquí en nuestra comunidad. So hopefully, when this process is done, it will drive down the percentage of positive cases in Riverhead, and we will not be designated as a yellow, orange, or red zone. Should we be designated as an orange or a red zone, the school district will need to go to full remote instruction. If Riverhead community becomes a red zone, that will also affect local businesses. And right now we're approaching Thanksgiving and the holiday season. Those businesses and the schools would remain closed until the infection rate dips to a level that puts us back into yellow or orange zone, depending on Department of Health's statistics and guidelines. Ok, y también estos resultados, lo que están buscando con estos resultados es tener un número exacto y si los resultados pues caen a un nivel negativo, entonces bajarán ese número de porcentaje de casos positivos en la comunidad y esperando que cuando ya tengan todos estos números nosotros podamos no ser clasificados como una zona roja, dice, o caigamos en una zona amarilla, pero si caeríamos en una zona anaranjada o roja, quiere decir que los estudiantes o el distrito se movería a un nivel completamente virtual, pero no también solo afecta a las escuelas, no que afectaría también a los negocios locales. Y ahorita, como usted ha sabido, con las fiestas del Día de Acción de Gracias y las fiestas de fin de año, pues ellos quieren mantenerse abiertos, entonces estos números son necesarios para que bajar el número de casos positivos o el porcentaje que nosotros tenemos en la comunidad para un nivel donde sea necesario poderse quedar abiertos. So we want nothing more than to have our students be able to attend school as often as possible. You know that we did push back the date for the full in-person instruction for kindergarten through sixth grade into January 11th. We're hoping to be able to have the K-6 students in person every day, 5 days a week. Those that are virtual will remain virtual. And we will stay on the hybrid model until January 11th. That is our hope. It's our goal. We want nothing more than to keep our children in school with the ability to keep our schools open. So we need your help. I hope that this webinar is answering some of the questions that you may have had. The survey is still open. So if you did not complete the survey and you'd like to do so, we invite you to respond to that survey so that we can determine which of our students and staff members are eligible and willing to participate in the nasal swab testing. Realmente como distrito no queremos más a que tener a los estudiantes presentes en todas las escuelas más tiempo. Como usted ha sabido, hemos movido el nivel para que los niños del programa híbrido regresen a la escuela los 5 días por completo para de noviembre 30 a enero 11. Y en ese entonces esperamos que todos los estudiantes de kinder a sexto grado pues puedan asistir a la escuela los 5 días a la semana y los estudiantes que están en el modelo virtual se quedarían en el modelo virtual por completo. Esa es nuestra meta, eso es lo que nosotros esperamos, pero necesitamos de su ayuda también. Esperamos que este webinar le haya contestado a usted tal vez alguna pregunta que usted tenía. Si usted todavía no ha contestado la encuesta que se mandó, le pedimos por favor que la conteste. So again, this testing is not mandatory. It is completely optional. If you're not comfortable or willing to have your child tested and they're a hybrid student, they can continue to come to school while we remain open. And as we know, 3 of our schools currently are closed. Those students that are not quarantined and the staff members that are not quarantined from those schools are willing, they're eligible to be tested as well. We probably will ask you to come to one of our different buildings. So we are putting together a schedule for tomorrow at the high school where testing will occur between 8 a.m. and 5 p.m.
Suffolk County Department of Health Services personnel will be present, as well as district personnel. And after school lets out at the high school at 2 o'clock, we're looking to test additional staff from other buildings, as well as students from other buildings, if the families are willing to bring them to the high school to get the testing done. Entonces, nosotros necesitamos pues estas pruebas para poder seguir abiertos como escuela. También, como usted sabe, ahorita 3 de nuestras escuelas están cerradas, pero los estudiantes que no están haciendo cuarentena o el personal que no está haciendo cuarentena en estas 3 escuelas siempre son elegibles para poder hacerse la prueba. Tenemos un horario para el día de mañana que va a ser en la high school de 8 a 5. El personal del Departamento de Salud del Condado de Suffolk y el personal de la escuela, administrativo de la escuela, estará presente. Después de las 2 de la tarde vamos a poder invitar al personal de otras escuelas que quieran hacerse la prueba. So again, later today, we'll be emailing those that were selected for testing for tomorrow only. And there will be a consent to test sent as well that we ask family members to sign on behalf of their minor children. And once we have that into our system, that will give us the permission to do the testing. And staff members, you'll be asked to do that electronic testing, electronic consent as well. El día de hoy, para los que van a ser escogidos para hacerse la prueba el día de mañana, recibirán un correo electrónico y también en ese correo electrónico habrá un consentimiento adjunto para que usted dando permiso para hacerse la prueba. Si usted es el padre de un niño, pues usted tendrá que firmar ese consentimiento electrónico para dar el permiso para que le hagan la prueba a su niño. Okay. So at this time, if anyone has any questions, feel free to type them into the chat at the bottom of the screen. Mrs. Perez, I know that there's one question in there so far. Yes. It says, can you explain a little bit better how do they do the testing? Okay, so it's like a Q-tip, and it gets circled into the nose, into the nasal cavity, into the nostril for about 5 seconds. It does not go in very deep. It's right in the surface of the nostril. And then the sample is wiped onto a card that the Department of Health Services has, and that's how the testing is done. It's a rapid test. It is not the longer test that's called a PCR test, where sometimes that is a little bit deeper into the nasal cavity. So it does not cause much, if any, discomfort at all. When I was visiting this morning at Hampton Bays, I did see some students getting the test done, and everyone was fine. No one was upset by it. So it's not a difficult test at all. Ok, de la forma para contestar la pregunta del padre que la hizo, si podíamos explicar un poquito más cómo se hace la prueba en la nariz. La superintendente dice que es un hisopado, o sea que es un hisopo que se lo meten en la nariz, le dan como vueltas en la nariz, pero no va tan a fondo como otros las otras pruebas, ya que esta prueba es la prueba rápida. Dice que tarda en la nariz como 5 segundos, no va muy adentro, y después el Departamento de Salud tiene algo donde examinan esos hisopos, y ahí es donde ellos determinan si esta prueba, pues el resultado de esta prueba. Dice, no causa ningún dolor. El día de hoy, cuando ella fue a ver a la escuela de Hampton Bays, dice que pudo ver estudiantes que se estaban haciendo la prueba también. I see a couple of other questions in the chat. So if I consent to testing and tomorrow is not my child's day to be in school, when would they be tested? How long will it take for the test to come back? So we are doing these appointments a day in advance. So today we're looking at the students that will be present tomorrow, especially at the high school. We're looking to test high school students primarily tomorrow between 8 and 2. We will look at the responses to see if we could do testing at the high school again, either Monday or Tuesday for the other cohort. And the results come back immediately within 15 minutes. So this basically, as a parent,
You will get a call if the test is positive with information about next steps. That will be a longer call because there'll be some contact tracing that may occur as well in that call. However, if you don't hear anything, then that means it's a negative test. And you'll know, parents will know today whether their children are scheduled to be tested tomorrow with the time. So you'll know once that hour passes. If you didn't get a call, your child was negative. The next question. Hold on 1 second. Oh, sorry. Forgot. Ok. Una de las preguntas que estaba diciendo, si el padre da consentimiento y el niño no tiene que estar presente el día de mañana en la escuela, ¿cuándo le darían la prueba? Y dice, ¿cuánto se tarda para que el resultado de la prueba salga? Entonces, dice, si su estudiante no, ahorita el día de mañana están tratando de ver o escoger a los estudiantes que van a estar presentes. Si ellos esperan que el día lunes o la otra semana, pues puedan hacer los otros cohortes. Pero usted va a recibir una cita en su correo electrónico un día antes de presentarse a la cita. Ellos van a estar haciendo las pruebas el día de mañana de 8 a 2. Si el estudiante sale positivo, a usted, el padre, lo van a estar llamando con los resultados. Normalmente los resultados se tardan 15 minutos después de la prueba rápida. Si el resultado es positivo, pues le van a llamar y le van a hacer una encuesta, pues va a ser un poquitico más larga en ese entonces porque ahí van a tener que empezar a buscar los contactos cercanos con el estudiante que estuvieron. Pero si el resultado es negativo, usted no va a escuchar de nosotros, quiere decir pues que ese es negativo. The next question, how many students and staff tests need to be done? We're not designated as yellow, orange, or red microcluster at this time. The county, if we were yellow, we would be able to stay open if we were testing 20% of our population. There's no set amount right now. The goal of the county is to test 20%, but in Riverhead, that's a big number. We're looking at about 1,000 tests. So they are anticipating testing about 100, 140 people a day. So, and with Thanksgiving next week, they're looking just right now at Friday, Monday, Tuesday, and then we'll determine at that time if they will return after Thanksgiving to do additional testing. So we don't anticipate hitting 1,000 tests in the next 3 days, but we do believe that if the results come back the way we anticipate, because the spread is not happening in school, and hopefully the governor's office will take a look at these results and realize that it's the people that aren't being tested, that aren't going to the medical professionals to be tested, having their tests done in the school is showing so many negatives that overall the positivity rate is not nearly as high as what it looks like now, because the people that are being tested are the ones that have symptoms. Ok, como ahorita no estamos designados como una zona amarilla, naranja o roja, ellos lo que están esperando que hagan perdón, no les dije la prueba, no les dije la pregunta. La pregunta es ¿cuántos estudiantes o personal necesitan hacerse la prueba? Como ahorita le estaba diciendo, como ahorita no somos clasificados como una zona amarilla, naranja o roja, pues no tenemos un número exacto, pero el Departamento de Salud quisiera, junto con el Estado, quisiera hacer la prueba al 20% de la gente que vive en esta comunidad. Para Riverhead ese número es bastante alto, no hay un número exacto, pero ellos quisieran por lo menos hacer 1,000 pruebas. Sabemos que son bastantes pruebas para hacer 3 días, pero ellos tienen en mente hacer las pruebas los viernes, el lunes y el martes, y si es posible o si ven los resultados de la forma que ellos quieren, pues van a regresar. Pero lo que nosotros esperamos que estos resultados pues sean negativos para que el gobernador y el Departamento de Salud miren estos resultados y que muestren pues que la comunidad escolar no es la que realmente tiene estos altos casos positivos en la comunidad, y no que es la gente de afuera que realmente pues está mostrando síntomas, por eso es que se están haciendo la prueba. So I'm going to combine the next 2 questions. A question about a pre-K student, can they be tested?
And if parents of elementary school students want to be tested instead of the students, is that an option? At the school, we can only test our enrolled students. So it's our students in grades K through 12 and our staff members. The Department of Health Services in Suffolk County is looking to create a community site as well, which would be a place for parents, children that are not of school age to be tested. That is not up and running at this time. They did just open one in the Hampton Bays area. So it is something that's part of the conversation. I'm not sure what their time frame is with that because they'll be planning that outside of the school district. But of course, we'll support them in any way that we can and provide the information to families once they know if that can be up and running. La otra pregunta que mandaron es si un estudiante de prekinder quisiera hacerse la prueba, si se la pueden hacer ahorita o los padres de los estudiantes. Ahorita el distrito pues solo puede ofrecer estas pruebas a los estudiantes que estén registrados en nuestro distrito de kinder a 12 grado o el personal de la escuela. El Departamento de Servicios de Salud del Condado de Suffolk está tratando de hacer un lugar donde la gente en la comunidad se pueda hacer las pruebas o para los padres que no están, que tengan estudiantes, que tengan niños chiquiticos que todavía no están en la escuela. Pero es algo que todavía se está hablando, por si esto ya sería fuera del distrito escolar. And the last question I have here is, will we be testing elementary school students? Yes, we will be testing elementary school students as well. After we start the day tomorrow, we'll be discussing where our next location will be for Monday and Tuesday. But we also will be sending invites to families if they're able to bring their children after hours to, like tomorrow's at the high school. So we'll send some invites there as well. And if people respond and say that they can, then they can bring their children to the test site tomorrow afternoon. And then we'll determine next week. We do anticipate the possibility of having one of our elementary schools as a test site next week on either Monday or Tuesday. So more to come. This is new for us. This is something in my entire career that I never thought we would be discussing how to test students on site during a pandemic, but here we are, and we'll get through this together. And I thank everyone for your support during this time. I know it's very difficult, and this decision to test your child is very difficult as well. And we respect that. Whatever decision you make is the best one for your family, and we absolutely respect that. Hold on. Uno de los padres también preguntaron si van a estar haciendo las pruebas para los niños que están en primaria. Sí, también se piensan hacerle las pruebas a los niños que están en primaria. También, bueno, ahorita van a comenzar con la high school, pero después del horario de high school, pues van a ver si hay algunos estudiantes de la primaria que puedan ir a la high school, pero eso todavía no se sabe. Dice, en toda la carrera de la superintendente, dice que nunca se imaginó que estaríamos hablando de hacerles pruebas a los estudiantes en medio de una pandemia, pero tenemos la fe que todos saldremos de esto, todos estaremos juntos. Sabemos que es bastante difícil tomar una decisión de hacerle la prueba a su hijo, entendemos eso. And there's one more question that came in. Do parents need to be present for the young students? No. At the school, if the students are attending that school, parents cannot be present during the time of the testing. Anyone who's invited to come for testing outside of the school day, or if you're invited to test, bring your child to the testing site because that's not their school after school hours, then obviously the family member will be able to be there, but we're probably going to have the family member not enter the actual testing facility and wait in the hallway because we are practicing social distance and we're trying to keep the area as sterile as possible.
And we understand how with younger children, parents want to be there or family members want to be there to comfort the children. But we promise that everyone that will be participating from the staff point of view in Suffolk County Department of Health Services certainly know that these are children, and everything will be done to make the children feel as comfortable as possible during the process. Una de las preguntas que vino, si los padres de niños pequeños van a poder estar presentes en el tiempo que le harán la prueba al niño. La respuesta es no, los padres no estarán presentes durante cuando le estén haciendo la prueba a su niño. Si el estudiante va a ir después de las horas escolares, puede hacer que los padres puedan acompañar a los estudiantes, pero no van a permitir que alguien esté acompañando ya en el lugar donde están haciendo las pruebas, porque ellos quieren mantener el distanciamiento social primero y también quieren mantener el área limpio y desinfectado. Pero queremos que todos participen. So I hope that this webinar answered many of your questions. If you still have questions, feel free to email me, christine.tona@riverhead.net. And I wish you and your families a wonderful Thanksgiving. Be safe, stay healthy. Practice social distancing, wear a mask, avoid large gatherings, and together we will be able to keep the schools open and keep our community healthy, and hopefully move past this virus as quickly as possible, and keep our businesses and our community thriving. Thank you so much. Ok, y también lo que no les dije antes es que también dice el personal que va a estar haciendo las pruebas del Departamento de Salud, ellos entienden que son niños, o sea que tenga por seguro que el personal que va a estar trabajando o haciéndole las pruebas a su niño, pues ellos entienden que son niños. También dice la superintendente que esperamos que tengan un feliz día de Acción de Gracias, practique siempre el distanciamiento social, use la mascarilla y que juntos vamos a poder sobresalir de este virus y ayudar para que nuestra comunidad pues esté sana, saludable y que los negocios pues puedan estar abiertos. Okay, thank you. The next webinar will be today at 4 o'clock, and this webinar was also recorded and we'll be posting it on the website as well. So thanks for joining us. Gracias a todos por estar presentes. Si usted quiere más información, habrá otra presentación a las 4 de la tarde y también esta presentación fue grabada para que usted lo pueda ver en la página web. Gracias por participar. Bye-bye.